Problem number 8. My last class of problem 7 వరకు కంప్లీట్ అయినాయి కదా. So problem number 8. So applicability of DRR and DRR investment గుర్తుందా ఏమైనా? Creation of DRR will be applicable to only other unlisted companies. A debenture redemption reserve investment will be applicable to listed NBFCs, listed housing finance companies, listed and unlisted other companies. Now, problem number 8. The summarized balance sheet of Convertible Limited. The summarized balance sheet of Convertible Limited, unlisted company other than All India Financial Institution, Banking Company, NBFC and HFC. So DRR applicable? Yes. DRRI? Yes. As on 30th June 2021 stood as follows. Share capital 5 lakh, equity shares of rupees 10 each fully paid, that is 50 lakhs. General reserve 90 lakhs. So there is a general reserve balance of rupees 90 lakhs. Profit and loss account balance 10 lakhs. Debenture redemption reserve existing balance is 10 lakhs. And next 13.5 convertible debentures. 13.5 convertible debentures of rupees 1 lakh. Debentures each 100 is total debenture outstanding 1 crore. But DRR percentage ఎంత ఉండాలమ్మా? 10%. Requirement meet అయిందా లేదా? Yes. Other loan 65 lakhs. Current liabilities and provisions 1 crore 25 lakhs. So total 4 crores 50 lakhs. Fixed asset at cost less depreciation 1 crore 60 lakhs. Fixed asset at cost less depreciation 1 crore 60 lakhs. Debenture redemption reserve investment 15 lakhs. Requirement meet అయిందా లేదా? Yes. Cash and bank balance 75 lakhs. Other current assets 2 crores. Total 4 crores 50 lakhs. Now, debentures are due for redemption on 1st July 21. So 1st July 2021 ki repayment cheyalanta. The terms of issue of debentures provided that, listen carefully, important point, provided that they were redeemable at a premium of 5%. Tell me each debenture face value 100. Redemption value of each debenture 105. And also conferred option to the debenture holder. మా కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఆప్షన్ ఇచ్చింది టు కన్వర్ట్ 20% ఆఫ్ దేర్ హోల్డింగ్స్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్. మా కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ కదా, డిబెంచర్స్ కన్వర్టబులా కదా? ఎస్. కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అంటే ఏదో ఒక రోజు కంపెనీ షేర్స్ లా కన్వర్ట్ చేసే ఆప్షన్ ఇస్తుందమ్మా. ఓకేనా? నౌ కంపెనీ హ్యాస్ గివెన్ ఆప్షన్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ టు కన్వర్ట్ 20% ఆఫ్ దేర్ హోల్డింగ్స్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక డిబెంచర్ హోల్డర్ దగ్గర 100 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా. Now, if he selected the option to convert, then he can able to convert 20 debentures. వాడి దగ్గర 100 debentures ఉంటే 20 debentures కన్వర్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, డిబెంచర్ హోల్డర్ హ్యావింగ్ 1000 debentures. 1000 debentures ఉన్నాయి. If he want to convert the debentures into equity shares, then he can able to convert only 20% of his holdings. అంటే ఎంత? 200 debentures. 200 debentures. At a predetermined price of rupees 15.75. అంటే ఒక డిబెంచర్ ఒక షేర్ 15.75 రూపీస్కి ఇష్యూ చేస్తున్నట్టు కౌంట్ చేస్తారు. 100 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 20 డిబెంచర్స్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒక షేర్ ప్రైస్ ఎంత అంటమ్మా? 15.75. టెల్ మీ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ 10 రూపీస్. కన్వర్షన్ ప్రైస్ 15.75. Now tell me difference between face value and 15.75. And that 5.75 is a securities premium. And the payment is in cash. 20% ఏమో షేర్స్ లా కన్వర్ట్, రిమైనింగ్ 80% కి క్యాష్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? రిడమ్షన్. అజ్యూమింగ్ దట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 100 డిబెంచర్ హోల్డర్స్ హోల్డింగ్ టోటలీ 25,000 డిబెంచర్స్. టోటల్ ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఏమో 1 lakh. In that 1 lakh debentures, 25,000 debentures held by 100 డిబెంచర్ హోల్డర్స్. రిమైనింగ్ ఇంకా డిబెంచర్స్ ఎన్నమ్మా? 75,000. ఎంతమంది హోల్డ్ చేస్తారో మనకి ఇవ్వలేదు, బట్ 75,000 రిమైనింగ్ డిబెంచర్స్. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దిస్ 100 డిబెంచర్ హోల్డర్స్,
The rest of them exercised the option for maximum conversion. Total ఎన్ని డిబెంచర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్? 1 lakh. అమౌంట్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ చెప్పండి. 1 lakh. ఆ 1 lakh లో అందరికీ ఇచ్చారమ్మా ఆప్షన్. అందులో 25,000 డిబెంచర్స్ ఆప్షన్ వద్దు అని చెప్పారమ్మా. ఏం చెప్పారమ్మా? మాకు వద్దు. మాకు వద్దు. ఓకేనా? సో ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారమ్మా కన్వర్షన్ ఆప్షన్ ని? 75,000. మొత్తం 75,000 కన్వర్ట్ అయిపోద్దా? ఇన్ దాట్ 75,000, 20% ఈస్ కన్వర్ట్. హౌ మచ్? 15,000. 15,000 డిబెంచర్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఎక్సైజ్డ్ ఆప్షన్ ఫర్ మాక్సిమం కన్వర్షన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2. Investments were realized at par on sale. So no profit, no loss on sale of DRR investment. Next, all the transactions are put through without any lag on 1st July. 1st July కి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయినాయి అంట. కన్వర్షన్, డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ అన్ని కూడా 1st Julyకి అయిపోయినాయి. రీడ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. Redraft the balance sheet. After conversion of debentures, after redemption of debentures, after sale of debenture redemption investment, now we have to redraft the balance sheet of the company as on 1st July. After giving effect to the redemption. Redemption effect తీసుకున్న తర్వాత న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ రీడ్రాఫ్ట్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ ని. షో యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ టు బి అలాటెడ్. మనం 15,000 డిబెంచర్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసాం కదా, వాళ్ళకి ఎన్ని ఈక్విటీ షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి అనేది క్వశ్చన్ క్యాలిక్యులేషన్ చూపించాలంట. ఎట్ ద సేమ్ టైం అండ్ నెసరీ క్యాష్ పేమెంట్, రిమైనింగ్ డిబెంచర్ హోల్డర్కి క్యాష్ పే చేయాలి కదా, దాన్ని కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చూపించాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయో ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. 15,000 డిబెంచర్స్ కన్వర్ట్ అవుతారమ్మా. వాళ్ళకి ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయో ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. 1,50,000 షేర్స్, 1,50,000, 1 lakh షేర్స్. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? కన్వర్షన్ 15,000 డిబెంచర్స్ అని వచ్చిందా? మొత్తం 1 lakh డిబెంచర్స్ లో 25,000 ఆప్షన్ ఎక్సైజ్ చేయలేదు. 75,000 ఎక్సర్సైజ్డ్ ద ఆప్షన్. 75,000 కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా? నో. ఓన్లీ 20% ఆన్ 75,000 అంటే ఎంత? 15,000. ఇప్పుడు ఆ 15,000 డిబెంచర్స్ కోసం ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి? 1,50,000. వెరీ గుడ్, సూపర్ అమ్మ. స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ టు బి అలాటెడ్. Calculation of number of shares to be allotted. Problem number 8. Calculation of number of shares to be allotted. Calculation of number of shares to be allotted. First of all, note Janama, number of debentures outstanding. Number of debentures outstanding. Tell me number of debentures outstanding. 1 lakh ena amount kadama. Number of debentures 1 lakh. Next, number of debentures. Number of debentures not opted for conversion. My fan switch ఎక్కడ ఉంటుంది? అది ఆఫ్ చేశాను. Not opted for conversion. $25,000. Next, number of debentures opted for conversion.
Number of debentures opted for conversion. How many debentures? 75,000. 75,000. Next note, Janama. Number of debentures to be converted into equity shares. Number of debentures to be converted into ఈక్విటీ షేర్స్. ఆప్షన్ ఏంటమ్మా, ఎవరైతే కన్వర్షన్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటారో దాంట్లో 20% కన్వర్ట్ అవుతాయి. నౌ టెల్ మీ 75,000 into 20%, that is equals to, ఇప్పుడు మనం 15,000 డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వాలి. ఈచ్ ఈక్విటీ షేర్ 15.75. ఈచ్ ఈక్విటీ షేర్ 15.75కి ఇస్తాం. నౌ ఏంటమ్మా 95,238. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి అమ్మా. 15,000 into 100 డివైడెడ్ బై 15.75. ఓకే, 15,000కి వాల్యూ ఎంతమ్మా? రిడమ్షన్ వాల్యూ 100 105 చెప్పండి. కంపెనీ ఒకవేళ క్యాష్ పే చేసి ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి? 105 పర్ డిబెంచర్, అవునా కదా? ఇప్పుడు కంపెనీ జస్ట్ క్యాష్ పే చేయకుండా షేర్స్ ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ క్యాష్ పే చేసి ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తారమ్మా? 15,000 into 105, 15,75,000. అంటే ఇప్పుడు 15,75,000 క్యాష్ ఇవ్వకుండా షేర్స్ ఇస్తున్నారు. ఒక షేర్ 15.75. నౌ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ టు బి అలాటెడ్ 1 lakh షేర్స్. మా ఫేస్ వాల్యూతో డివైడ్ చేయకూడదు, రిడమ్షన్ వాల్యూ. కంపెనీ పే చేయకుండా షేర్స్ ఇస్తుంది అంటే పేమెంట్ చేయాల్సిన అమౌంట్కి బదులు షేర్స్ ఇస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ క్యాష్, నా కంపెనీ ఇస్ గివింగ్ ఇట్స్ షేర్స్. కంపెనీ ఇస్ అలాటింగ్ ఇట్స్ షేర్స్. ఎప్పుడైనా ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ ద డిబెంచర్స్, we have to consider redemption value of debenture, not face value. Redemption value. ఒకవేళ మీరు ఆ పర్టికులర్ డిబెంచర్స్ దగ్గర నుంచి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంత కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనేది క్వశ్చన్, అంతే కదా? రిడమ్షన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే రివర్స్ తీసుకుంటారు షేర్స్ అలాట్మెంట్ కోసం, అవునా కదా? షేర్స్ అలాట్ చేయాలి అంటే నువ్వు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ పే చేయకుండా షేర్స్ ఇస్తున్నావు. ఎంత పే చేయాలి? రిడమ్షన్ వాల్యూ పే చేయాలి. ఫేస్ వాల్యూ పే చేస్తారా? నో, రిడమ్షన్ వాల్యూ పే చేయాలి. సో నో జనమా, redemption value of redemption value of 15,000 debentures is equals to 15,000 into 105, because 5% premium kada. 15,000 into 105, how much? 15,75,000. Issue price per share is equals to 15.75, that is equals to 10 plus 5.75, and this 5.75 is premium. Now number of shares to be allotted is equals to number of shares to be allotted is equals to 15,75,000 divided by 15.75. How much? 1 lakh shares. 1 lakh shares. Clear? My redemption value divided by issue price. Redemption value divided by issue price to identify number of shares to be allotted. Next, inka calculation madgarama. How much of amount?
cash to be paid to debenture holders. Convertible debentures, ఈ షేర్స్ కన్వర్ట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతామో సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ క్యాష్ పేమెంట్. నౌ సెకండ్ calculation of cash to be paid, calculation of cash to be paid to debenture holders. Total number of debentures outstanding. Total number of debentures outstanding initial 1 lakh. అందులో ఎన్ని డిబెంచర్స్ కి షేర్స్ ఇచ్చాం మనం? 15,000. అంటే రిమైనింగ్ డిబెంచర్స్ అన్నిటికీ క్యాష్ రీపే చేయాలి కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ debentures total 1 lakh minus number of debentures to be converted number of debentures to be opted kada, number of debentures to be converted 15,000. Now balance 85,000. Now cash payment or else cash to be paid is equals to 85,000 into 105, that is equals to 89,25,000. 89,25,000. Clear? So 2 calculations అయిపోయినాయి. Next now we have to redraft the balance sheet. Redraft the balance sheet. Start చేయడం. Balance sheet schedule 3 format. Balance sheet of convertible limited. Now first అండి equity and liability. In that equity and liability, shareholder funds. Shareholder funds. In that shareholder funds, first one, share capital. Share capital. ఒకసారి చూడమ్మా క్వశ్చన్. At present, the company is having shares of rupees. So 5 lakh equity shares of rupees 10 each, 50 lakhs. Now after conversion of debentures, tell me revise the number of shares. Revise the number of shares. 5 lakhs plus 1 lakh shares. 6 lakh shares. Authorized ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? So no need to mention authorized. ఓకేనా? So straight away notes to accounts లో issued, subscribed and paid up 6 lakh shares of rupees 10 each, 60 lakhs. Bracket లో మెన్షన్ చేయండి 1 lakh shares issued as a issue to convertible debentures. 1 lakh shares issued to convertible debentures. So 6 lakhs into 10, 60 lakhs. $60 lakhs. Notes to accounts. In that first one, share capital.
That share capital issued, subscribed and paid up. Six lakh equity shares of rupees 10 each. That is equals to 60 lakhs. 1 lakh shares issued to debenture holders. 1 lakh shares issued to debenture holders at 5.75 premium. For redemption. 1 lakh shares issued to debenture holders at 5.75 premium for redemption. Just notes to accounts లో మెన్షన్ చేయాలమ్మా. నెక్స్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నౌ ఐడెంటిఫై రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. 1 crore 1,50,000. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్ ట్రై చేయడం. మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంక్లూడ్స్ P&L, general reserve, securities premium, debenture redemption reserve, and then or any other reserves. 1 crore 1 crore 1 crore 5,75,000. Okay. 1 crore 11,50,000. 1 crore 11 lakh 75,000. Okay, fine. Check చేద్దాం చూడండి. Listen చూడండి. First, take securities premium. Securities premium. చెప్పండి securities premium ఎంత? Number of shares allotted 1 lakh. Per share premium 5.75. Total 5,75,000. So 1 lakh into 5.75, that is equals to 5,75,000. Next second one, take general reserve. General reserve. Tell me given balance of general reserve. 90 lakhs. సరే, 1st July రోజు డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయినాయా లేదా? అన్ని డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయినాయి కదా. వన్స్ ఒకసారి డిబెంచర్స్ అన్ని రిడీమ్ అయిపోతే డిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. డిఆర్ఆర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. మరి జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా. ఎంత ఇంక్రీస్ అవుతాము? దిస్ 10 lakhs should be added to 90 lakhs. So 90 lakhs plus 10 lakhs. 1 crore. మా ఈ క్వశ్చన్లో నోట్స్ టు అకౌంట్స్కి మార్క్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ నువ్వు రిజర్వ్స్లో డిఆర్ఆర్ ఇంక్లూడ్ చేసినా సేమ్ రిజర్వ్ వస్తుంది. జనరల్ రిజర్వ్లో 90 lakhs తీసుకొని
డిఆర్ఆర్ 10 lakhs తీసుకున్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ పాయింట్ ఎగ్జామినర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడమ్మా, డిఆర్ఆర్ రిజర్వ్ కంటిన్యూ చేశారా లేదా? చేయకూడదు, బికాస్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. సో జనరల్ రిజర్వ్ ప్లస్ 10 lakhs, that is equals to 1 crore. నెక్స్ట్ ఇంకేముందమ్మా, పి అండ్ అకౌంటేనా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Profit and loss account. Tell me, given P&L account, how much? 10 lakhs. Any other calculation? Endama. Loss on redemption of debentures. Antena. Loss on redemption of debentures. And the loss on redemption of debenture? 4 lakh 25,000. Antena. Number of debentures? 1 lakh. Redemption value? 105. Extra premium? 5 rupees. Loss on redemption 5 into 1 lakh, 5 lakhs. షేర్స్ ఇస్తే ఏంటి, క్యాష్ ఇస్తే ఏంటి? షేర్స్ ఇస్తే అంటే క్యాష్ ఇస్తాం, కంపెనీకి లాస్ అయ్యి కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీమియం లేదు అనుకుందాం, 15,000 డిబెంచర్స్కి రిడమ్షన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో 100 అవుతుంది, అంటే 1,50,000 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 15.75 ఎంత అవుతుందమ్మా చూడండి. నైన్ ఫైవ్ మా టోటల్ నెంబర్ సారీ 15,000 ఇంటూ 100 కదా, 95,238, 15 lakhs. మరి ఇప్పుడు మనం ఎన్ని షేర్స్ అలొకేట్ చేస్తున్నాము? 1 lakh షేర్స్ కదా, మరి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 1 lakh అండ్ 95 లాస్ అయ్యి కదా, లాసా కదా. ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ లేకపోతే 95,238 షేర్స్ అలొకేట్ అయ్యేటి. బికాస్ ఆఫ్ ప్రీమియం 1 lakh షేర్స్ అలొకేట్ అవుతున్నాయి. టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 1 lakh అండ్ 95,238? 4,762. అంటే వితౌట్, బికాస్ ఆఫ్ ప్రీమియం 4,762 షేర్స్ ఎక్స్ట్రా అలొకేట్ అయినాయి. ఒక్క షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 15.75. 75,000 వచ్చిందా? 15,000కి ప్రీమియం రిడమ్షన్ చెప్పండి. 15,000 ఒక్కదానికి 5 రూపీస్ అని ఎక్స్ట్రా. అర్థమైందా? రిడమ్షన్ ప్రీమియం లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి, కంపెనీకి లాస్ అనేది క్యాష్ ఇస్తేనే లాస్ కదా, షేర్స్ ఇచ్చినా కూడా లాస్ అవుతుంది కదా లేదా? ఎక్స్ట్రా షేర్స్ ఇచ్చినా లాసే కదా, ఎక్స్ట్రా క్యాష్ ఇచ్చినా లాసే, ఎక్స్ట్రా షేర్స్ ఇచ్చినా లాసే. ఇప్పుడు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా, టోటల్ 1 lakh డిబెంచర్స్లో 85,000 డిబెంచర్స్కి క్యాష్ పే చేసాం, 15,000 డిబెంచర్స్కి షేర్స్ ఇచ్చాం, అవునా కదా? ఎస్. నా 85,000 డిబెంచర్స్కి ఎక్స్ట్రా క్యాష్ పర్ డిబెంచర్ ఎంత పే చేసాం? 5 రూపీస్. అది కంపెనీకి లాస్, అది కంపెనీకి లాస్. సో 85,000 into 5, how much? No doubt this is loss to the company because premium on redemption. Now 15,000 debentures కి ఎన్ని షేర్స్ అలొకేట్ చేసాం మనం? 1 lakh షేర్స్ అలొకేట్ చేసాం. ఒకవేళ ప్రీమియం లేకపోతే ఎన్ని షేర్స్ అలొకేట్ అవుతాయో చెక్ చేయండి. ప్రీమియం లేకపోతే ఎన్ని షేర్స్ అలొకేట్ అవుతాయి? 15,000 debentures into 100, 15 lakhs divided by 15.75, how much? 95,238 debentures allocated. ఎప్పుడు? when there is no redemption premium. ఇక్కడ మనం ఇంటూ 5 చేసాం కదా ఎక్స్ట్రా, ఆ ఎక్స్ట్రా లేకపోతే 95,238 అలొకేట్ అవ్వాలి. బట్ ఎన్ని అలాట్ అయినాయి ఇక్కడ? 1 lakh అలాట్ అయినాయి. ఎన్ని ఎక్స్ట్రా షేర్స్ అలాట్ అయినాయి?
4,672. 4,762 షేర్స్ ఎక్స్ట్రా అలొకేట్ అయింది. ఒక షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 15.75. అంతే కదా. ఈ షేర్స్ వీళ్ళకి అలొకేట్ అయిపోతే వేరే వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తాం మనం. వాళ్ళు 15.75 పర్ షేర్ ఇస్తారు కదా, ఇవ్వరా లేదా? ఎస్. సో ఇంటూ 15.75 హౌ మచ్? అది లాసే కదా. స్ట్రైట్ అవే 1 lakh into 5 చేయండి. అది షేర్ ఇచ్చిన, క్యాష్ ఇచ్చిన, కంపెనీకి రిడమ్షన్ వాల్యూ ఇస్ లాస్. కంపెనీకి రిడమ్షన్ వాల్యూ ఇస్ లాస్. క్యాష్ ఇస్తేనే లాసా? షేర్ ఇస్తే లాస్ అవ్వదా? షేర్ ఇచ్చినా కూడా లాస్ ఏమా? ఫ్రీగా ఇస్తున్నట్టు, బోనస్ లా ఇస్తున్నామా? నో. రిడీమ్ చేయకుండా షేర్ ఇస్తున్నాం. రిడీమ్ చేయనప్పుడు ఎంతైతే లాస్ ఉందో అదే అమౌంట్ కదా షేర్ ఇచ్చేది. సేమ్ అమౌంట్ ఈస్ లాస్. సో 1 lakh into 5 rupees is loss on a redemption. 1 lakh into 5 rupees is loss on redemption. ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం. స్ట్రైట్ అవే 1 lakh షేర్, 1 lakh debentures into 5 rupees. టోటల్ ఎన్ని debentures? 5 lakhs. 1 lakh debentures కదా. సో 1 lakh into 5. Now tell me revised P&L balance. 5 lakhs. 5 lakhs ఏనా? ఎస్. Now tell me total. 1,10,75,000. ఇది మర్చిపోతారమ్మ. And here this one. Premium on redemption should be deducted from P&L because loss on redemption should be transferred to P&L, right? Tell me entry for that. P&L account debit to loss on redemption. P&L account debit to loss on redemption. So 1,10,75,000. Next, non-current liabilities. Non-current liabilities. Other loan. Current liability అని చెప్పాడు. No. So non-current liability. Non-current liability ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? Long-term borrowings. Next, deferred tax liabilities. Other non-current liabilities. So other non-current liabilities. How much? 65 lakhs. 65 lakhs. Next, current liabilities. Current liabilities lo, current liabilities and provisions. Current liabilities and provisions. 1,25 lakhs. Short-term borrowings, no. Next, trade payables, no. Next, short-term provision, no. Short-term provision అని చెప్పాడా? No. సో ఇంకేం చేయాలమ్మా? Other short-term liabilities. సార్ ప్రొవిజన్ అని ఉంది కదా సార్, అక్కడ బైఫర్కేట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందా? నో. సో అదర్ షార్ట్ టర్మ్ liabilities. How much? 1,25 lakhs. Not the total. 3,60 lakhs 75,000. Next, come to assets. In that, non-current assets. In that first one, property, plant and equipment. How much? 1,60 lakhs.
1 crore 60 lakhs. Next ఇంకా నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ చూడండి, అసెట్స్ ఏమున్నాయి ఇంకా డిబెంచర్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఓన్లీ క్యాష్ అండ్ అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ కదా. సో స్ట్రైట్ అవే స్టార్ట్ కరెంట్ అసెట్స్. In that first, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Tell me cash and cash equivalents. ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ ఎంత? How much? 75,000. Any other answer? 75,000. Cash and cash equivalents. In that first, opening balance. How much? 75 lakhs, sir? 75 lakhs. Now, for the purpose of redemption, we realized our investment. Realized at par. అంటే ఎంతమ్మా? 15 lakhs. మరి క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఎస్. సో యాడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ realized how much? 15 lakhs. So total it become 90 lakhs. Now from this amount we redeemed debentures. How much of amount cash paid? 89 lakh. 25,000 minus redemption 85,000 debentures into 105. 89 lakh 25,000. So balance cash 75,000. 75,000. మాది కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వస్తే చేయలేమేమి. డిఆర్ఆర్ క్లోజ్ అవ్వాలి, పిఎండ్ఎల్కి జనరల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్ అవ్వాలి, క్యాష్ రీపే చేయాలి, ప్రీమియం లాస్ అవుద్ది. ఈ పాయింట్స్ అన్ని తెలిస్తేనే రీడ్రాఫ్ట్ చేయగలుగుతాం బ్యాలెన్స్ షీట్, అదర్వైజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 75,000. నెక్స్ట్ other current assets. How much? And the 2 crores. Now tell me total. 3 crores 60 lakh 75,000. 3 crores 60 lakh 75,000. Three crore 60 lakh 75,000. Ten to 12 marks వస్తుంది ఇది. 10 marks to 12 marks. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటేనే వస్తుంది, లేకపోతే పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎంట్రీస్ అడిగారా? నో. ఇన్ కేస్ ప్రాక్టీస్ టైంలో ఏది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కాలేదనుకోండి, పాస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ఆల్ అండ్ దెన్ వెరిఫై చేసుకోండి, అప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఈజీ అవుతుంది. ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టాపిక్, ప్రాబ్లం 9. Libra Limited recently made a public issue in respect of which information is available. Information is
available. In that first point, number of partly convertible debentures issued 2 lakhs. Total convertible debentures, no. Partly convertible debentures. అందులో certain portion convert అవుతాయి, certain portion convert అవ్వవు. ఓకే. మరి డిఆర్ఆర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాను చెప్పండి? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ బిజినెస్ లో ఫండ్స్ రిజర్వ్స్ ఉండాలి కాబట్టి డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసి రిజర్వ్స్ లిమిట్ చేసుకుంటాం మనం, అవునా కదా? ఎస్. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఏ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్ అండ్ నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్, ఓన్లీ ఫర్ నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్ కి మాత్రమే డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి, అవునా కదా? ఎస్, అంతే కదా? ఓన్లీ ఫర్ నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్. ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ఇష్యూ ప్రైస్ 100 పర్ డిబెంచర్. 100 పర్ డిబెంచర్. మా కంపెనీ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసిందమ్మా. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 2 lakhs. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. ఇష్యూడ్ ఎట్ 100. ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ. డిబెంచర్ ఇష్యూ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయా? ఫౌండేషన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అండ్ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ అకౌంట్. నా పాయింట్ నెంబర్ 2, కన్వర్టబుల్ పోర్షన్ పర్ డిబెంచర్ ఇస్ 60%. సో ఒక్కో డిబెంచర్ లో 60% షేర్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్ 40%. డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ చూడం, ఆన్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. సో ఇష్యూ డేట్ ఏ రోజైతే క్లోజ్ అవుతుందో ఆ రోజు నుంచి 6 months కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా 60% షేర్స్ లా కన్వర్ట్ అవుతాయి. 60% షేర్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. అంటే 60% రిడీమ్డ్ విత్ ఇన్ 6 months. షేర్స్ లా కన్వర్ట్ అయినా రిడీమ్ చేసినట్టే కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, డేట్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లిస్ట్ ఈస్ 1st May. Now tell me date of conversion. 1st May నుంచి 6 months అమ్మా. మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్. సో 1st November ఈస్ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ టు షేర్స్. అంతేనా? విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 6 months ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ ఇష్యూ. సో ఇష్యూ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుందమ్మా? 1st May నుంచి. సో 1st May నుంచి 6 months తర్వాత కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. మా ఇష్యూ డేట్ క్లోజ్ అయినా 1st Julyకి, 1st Mayకి. డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఈజ్ ఆన్ 1st June. 1st June అంటే ఇష్యూ అయిన 1 monthకి అలాట్ అవుతున్నాయి. మీకు ఫౌండేషన్లో అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ ఏ రోజు పాస్ చేసామా ఎంట్రీ? ద డేట్ ఆన్ విచ్ అప్లికేషన్ మనీ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్ బై ద కంపెనీ. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు పాస్ చేయాలి ఎంట్రీ? 1st Mayకి, డేట్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. నా అప్లికేషన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు డిబెంచర్ ఓన్లీ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. అలాట్మెంట్ ఎప్పుడైంది? 1st Juneకి. 1st June. సో 1st June రోజు అప్లికేషన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు డిబెంచర్. ఇప్పుడు కంపెనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో డిబెంచర్ లయబిలిటీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతామా? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ నుంచి అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయినట్టు కంపెనీకి. సో డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఈస్ 1st June. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ ఈస్ 15%. పేయబుల్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. పేయబుల్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. అంతే కదా? డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ రోజే కంపెనీకి లయబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలని ఆబ్లిగేషన్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఈస్ 60. ఫేస్ వాల్యూ 10. ప్రీమియం 50 రూపీస్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో 15.75, ఇక్కడ 60 రూపీస్. ప్రీమియం ఈస్ ఇక్కడ 50, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో 5.75. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ 2%. తెలుసా అండర్ రైటింగ్ అంటే? తెలుసా? లాలో వచ్చిందా? తెలుసు కదా? ఫైన్. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ ఈస్ 2%. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ ఈస్ 2%. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అప్లైడ్ ఫర్ 1,50,000. My company issued 2 lakhs, but public applied only 1,50,000. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ మీట్ అయిందా లేదా? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంత? 90%. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. మాది షేర్ అయినా డిబెంచర్ అయినా 90%. మా 2 lakhs లో 90% ఎంత? 1,80,000. 1,50,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. మరి ఇష్యూ వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూ.
మరి ఏం చేయాలి? అండర్ రైటర్స్ ఉన్నారు కదా, అవునా కదా, వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తారమ్మా. మా కంపెనీ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ అండర్ రైటర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ షేర్స్ అవ్వచ్చు, డిబెంచర్స్ అవ్వచ్చు. మా కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు అన్అప్లైడ్ డిబెంచర్స్ కా, టోటల్ 2 lakh డిబెంచర్స్ కా? టోటల్ 2 lakh డిబెంచర్స్ కి. కాంట్రాక్ట్ ఈస్ విత్ 2 lakh డిబెంచర్స్. ఒకవేళ పబ్లిక్ పర్చేస్ చేయకపోతే బ్యాలెన్స్ వీళ్ళు పర్చేస్ చేస్తారు. Total contract is for how many debentures? 2 lakh debentures. Now commission should be calculated on total 2 lakh debentures. ఓన్లీ వాళ్ళు పర్చేస్ చేయడానికి కమిషన్ కాదు, కాంట్రాక్ట్ లో ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉంటే అన్ని డిబెంచర్స్ మీద కమిషన్ వస్తుంది వాళ్ళకి. 2% ఈస్ కమిషన్, అండ్ దట్ కమిషన్ 2% టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ టోటల్ కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్న డిబెంచర్స్ కి. టోటల్ కాంట్రాక్ట్ లో ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా? టోటల్ 2 lakh డిబెంచర్స్. వాళ్ళు పర్చేస్ చేసేది 50,000, బికాస్ పబ్లిక్ 50,000 పర్చేస్ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది, పర్చేస్ చేయాలని ఆబ్లిగేషన్. బట్ అల్టిమేట్ కాంట్రాక్ట్ అయితే 2 lakh డిబెంచర్స్ కదా. సో 2% షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ టోటల్ 2 lakhs డిబెంచర్స్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ డిబెంచర్స్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆన్ 30th September అండ్ 31st March. ఎవ్రీ 31st September అండ్ 31st March కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారంట. నౌ పాయింట్ నెంబర్ 7, write relevant journal entries for all the transactions arising out of the above during the year ended, including cash and bank entries. Only journal entries. Only journal entries. Then story ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా? First May date of application received. First May, tell me entry for debenture application money received. Bank account debit to debenture application account. No Jen. Bank account debit. Problem number 9. మా 10 నుంచి 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. 10 to 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ ఎంట్రీస్, ప్రెజెంటేషన్ ఉండదు, ఏముండదు. ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే రైట్ ఆన్సర్, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ 1st July 2020. 1st May. రాసేదేమో మే, అన్నదేమో జూలై, రాసిందేమో జూన్. నేను చేసిన మిస్టేక్ గురించి చెప్పానమ్మా. రాయాల్సింది మే, అన్నదేమో జూలై, రాసిందేమో జూన్ అని చెప్తున్నా. Now on 1st May, bank account debit to debenture application account. Tell me amount. అప్లికేషన్ మనీ ఏమైనా ఇచ్చారా? అంటే టోటల్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ ఆన్ అప్లికేషన్ మనీ ఓన్లీ. 1,50,000 into 100, how much? 1,50,00,000. $1,50,00,000. Now tell me next date of transaction. 1st June, that is the date of allotment. Now on the date of allotment, tell me number of debentures allotted. 1,50,000 2 lakhs? 2 lakhs allot అవుతాయి అమ్మా. 50,000 డిబెంచర్స్ ఎవరికి అలాట్ అవుతాయి? అండర్ రైటర్స్ కి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, 15% debentures, 15% debentures, number of debentures 2 lakhs into face value 100, that is equals to 2 crores. 2 crores. Next, debit ఏ నోట్ చేయాలి? డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయమ్మా? 1,50,00,000 కదా. సో 1,50,00,000. నెక్స్ట్ మరి ఇంకో 50 lakhs.
అండర్ రైటర్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ అండర్ రైటర్స్. సో అండర్ రైటర్స్ మనం 50,000 డిబెంచర్స్ అలొకేట్ చేసాం. అండర్ రైటర్స్ మనకి 50 lakh రూపీస్ ఇవ్వాలి. ఇస్తారా 50 lakh రూపీస్? కమిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమిషన్ అకౌంట్ చేసుకోవాలి కదా. కమిషన్ అకౌంట్ చేసిన డిఫరెన్స్ అమౌంట్ అయితే అది మాత్రమే అమౌంట్ పే చేస్తాము. ఫస్ట్ పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ కమిషన్ పేయబుల్ టు అండర్ రైటర్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ కమిషన్ పేయబుల్ టు అండర్ రైటర్. అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అండర్ రైటర్స్ అకౌంట్. కమిషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ ఎవరికి పే చేయాలి? అండర్ రైటర్స్ కి పే చేయాలి. క్రియేట్ లయబిలిటీ, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో underwriting commission, that is a expense to the entity, debit. Now tell me underwriting commission enta. 2 lakhs into 100 into 2%. How much? 4 lakhs. 4 lakhs. 2 lakhs into 100 into 2%. To underwriter's account. To underwriter's account. Now, ఫస్ట్ జూన్ రోజు ఫస్ట్ ఎంట్రీని అండర్ రైటర్స్ దగ్గర నుంచి కంపెనీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి 50 lakhs. సెకండ్ ఎంట్రీలో ఏమైందమ్మా? అండర్ రైటర్స్ కి పే చేయాలి 4 lakhs. నా 50 lakhs తీసుకొని 4 lakhs ఇస్తారా? 46 lakhs తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. నా టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అండర్ రైటర్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అండర్ రైటర్స్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అండర్ రైటర్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 46 lakhs. డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాను నేను మీకు. డిఆర్ఆర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి? ఎట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ రిడమ్షన్. ఎట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ రిడమ్షన్. బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తామా? ఇయర్ బిగినింగ్ క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఇస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ అలాట్మెంట్. అవునా కదా? ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ అలాట్మెంట్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఏంటమ్మా? 1st April. అవునా కదా? 1st April. మరి డిబెంచర్స్ ఇష్యూ అయినాయి అప్పుడు. డిబెంచర్ ఎప్పుడు అలాట్ అయిందమ్మా? ఫస్ట్ June. That means we need to create a DRR on 1st June and we need to invest on 1st June. 1st June కే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, 1st June కే క్రియేట్ చేయాలి. అవునా కదా? నా ఈ కంపెనీకి డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ అప్లికబులా నాట్ అప్లికబులా? లిబ్రా లిమిటెడ్, అంతకుమించి ఏం లేదు ఇన్ఫర్మేషన్. లిబ్రా లిమిటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషనా? నో. ఎన్బిఎఫ్సియా? నో. హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీయా? నో. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషనా? నో. అదర్ కంపెనీస్లో వస్తుంది. మా అదర్ కంపెనీస్లో లిస్టెడ్ ఉంది, అన్లిస్టెడ్ ఉంది. మరి ఇప్పుడు లిస్టెడ్ అని అన్లిస్టెడ్ అని చెప్పారా? చెప్పండి. మా పబ్లిక్ ఇష్యూ వేస్తే లిస్టెడ్ అది? అట్లా ఏం రూల్ లేదు కదా. పబ్లిక్ ఇష్యూ వెళ్తే లిస్టెడా? రూల్ ఉందా? చెప్పండి. రూల్ ఉంటే టేక్ అజంప్షన్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిస్టెడ్ కంపెనీ. సార్ ఇక్కడ షేర్సా డిబెంచర్సా? ఇనిషియల్ డిబెంచర్స్. ఓకే ఫైన్. లిసన్. మా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే
అది లిస్టెడ్ కంపెనీయా అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ క్వశ్చన్లో ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తారా? చేయలేదు. ఓకేనా? సో లాలో అయితే రూల్ ఉంది కదా, ఏంటది? పబ్లిక్ ఇష్యూ అవ్వాలంటే అది లిస్టెడ్. నోట్ అజంప్షన్ ఇట్ హాస్ ఎ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ. Note assumption it as a listed entity. If it is listed entity, no need to create DRR. No need to create DRR. But DRR investment will be applicable. Immediately after allotment, we need to create DRR. We need to invest in DRRI. We need to invest in DRRI. So pass entry for investment purchased. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేయాలి? 1st June. Debenture redemption investment account debit to బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? 15% అయినా చెప్పండి. 15%. టెల్ మీ. 2 lakhs into 100 into 15%. How much? 30 lakhs. డన్. నోట్ చేశారా? చెప్పండి. ఎస్. ఓన్లీ నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్ కదా. 60% ఈజ్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్. 60% 40%? 60% ఈజ్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్. చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తామమ్మా? ఫ్యూచర్లో రీపేమెంట్ కోసం ఫండ్ ఉండాలి, అమౌంట్ ఉండాలని. 60% నువ్వు ఎలాగో రీపేమెంట్ చేస్తామా? నో. ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పర్పస్ ఏంటమ్మా? ఆ ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ కోసమే కదా. అవునా కదా? మా డిఆర్ఆర్ క్రియేషన్ ఓన్లీ నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్, మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్కే కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తాం? మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లిమిట్ చేసుకోవడం కోసం. ఎంత లిమిట్ చేసుకోవాలమ్మా? టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ రిలేటెడ్ రిడమ్షన్ వాల్యూ మీద 15%? నో, నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ మీద 15%. టెల్ మీ నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్. సో 80,000 into 100 into 15%. హౌ మచ్? 12 lakhs. మా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ చేస్తారు. మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్ చేస్తారు. Investment to be purchased or DRR to be created only for non-convertible debentures, not for all debentures. Only for non-convertible debentures. Next, tell me next transaction date. 1st June investment చేసాం మనం. 30th September. ఏంటమ్మా 30th September? Interest payment. Tell me journal entry. Debenture interest account debit to bank account. Debenture interest account debit to bank account. Now tell me amount. ఎన్ని డిబెంచర్స్ అమ్మా? 2 lakhs. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 15%. 2 lakhs into, చెప్పండి క్యాలిక్యులేషన్. 100 into 15% into 6/12, 4/12. చెప్పండి. క్వశ్చన్ చెప్పారు చూడమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ పేయబుల్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. క్వశ్చన్లో పాయింట్ ఇవ్వకపోయినా ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. అలాట్ అయినప్పటి నుంచే కదా లయబిలిటీ క్రియేట్ అయ్యేది. లయబిలిటీ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచే ఇంట్రెస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. డన్. చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసేది. కేర్ఫుల్. How much? 10 lakhs.
Clear? Now tell me next transaction date. 1st November. అంతేనా? ఏమైంది ఆ రోజు? కన్వర్ట్ అయ్యాయి. వర్షం పడ్డదా? On 1st November or else we can take 31st October also. ఓకేనా? 31st October or else 1st November తీసుకొచ్చాం ఎనీథింగ్. ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఎంట్రీ ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. మా షేర్స్ కన్వర్ట్ అయిపోతే లయబిలిటీ డిక్రీస్ అవుతా లేదా? ఎస్. 15% debentures account debit. 15% debentures account debit. Any debentures? 1,20,000. Each debenture redemption value ఎంత? అక్కడ redemption value అవసరమా? Liability decreased by face value. And one more thing, redemption value కూడా సేమ్ ఏమో. రిడీమ్డ్ అట్ ప్రీమియం డిస్కౌంట్ ఏమని చెప్పారా? నో. ఏం చెప్పకపోతే ఏం చేయాలి? ఎక్కువ చేయొద్దు, ఫేస్ వాల్యూకే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో 1,20,000 into 100 that is equals to 1,20,00,000. 1,20,00,000. Next 2. Equity share capital. Equity share capital. Tell me number of shares. అంతేనా? 1,20,00,000 into 60 into face value ఎంత? 10. 20 lakhs. My redemption value 1,20,00,000 divided by issue price per share 60. Then you'll get number of shares into face value share capital credit అవుతుంది. So 20 lakhs. Next remaining 2 securities premium. How much? 1 crore. 1 crore. Clear? Sorry? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేద్దాం. ఫస్ట్ కన్వర్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తామా? కన్వర్షన్ ఎంట్రీ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఆన్ 31st March కదా. లిసన్ 30th September to 1st November. 1 month ఏనా? 1 month. ఏదర్ ఇమీడియట్గా ఎంట్రీ పాస్ చేయి, లేకపోతే 31st March వరకు వెయిట్ చేయి. 31st March రోజు పే చేయి 1 month ఇంట్రెస్ట్. 31st March వరకు పే చేయి 1 month ఇంట్రెస్ట్. మా ఇక్కడ మనము క్యాన్సిల్ చేస్తామా పేమెంట్ చేస్తాం? పేమెంట్. either include debenture interest immediately or else pass interest entry separately or else include interest entry on 31st March. ఎక్కడైనా నోట్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా నోట్. ఇప్పుడు ఓన్లీ డిబెంచర్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ నోట్ చేస్తాం. దీని డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి కదా. ఎన్ని మంత్స్కి? 1 month. 1 month డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా లేదా? బికాస్ 30th September నుంచి 1st November వరకు డిబెంచర్ లానే యాక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మరి ఆ 1 monthకి అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్. సో అగైన్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ అనేది ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ సపరేట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 31st March కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. 31st March 1 month ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం, సపరేట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. సపరేట్ ఎంట్రీ 1st November 21 డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. టెల్ మీ క్యాలిక్యులేషన్. 1,20,000 debentures into 100 into 15% into 1 divided by 12. How much? 1,50,000. మా డిబెంచర్ షేర్స్ కన్వర్ట్ అవడం వల్ల కంపెనీకి ఏమైనా లాస్ ఉందా? రీజన్ రిడమ్షన్ వాల్యూ ఇస్ అట్ పార్. ఒకవేళ రిడమ్షన్ వాల్యూ 100 కాదు 105 ఉందాం, అప్పుడు ఎంట్రీలో ఆల్టరేషన్ ఏంటి?
Loss on redemption should be debited. Loss on redemption debit అవుతుంది. ఎంత లాస్? 1,20,000 into 5 rupees, 6 lakhs. 1,20,000 into 5 rupees, 6 lakhs. అప్పుడు ఇది వేరియేషన్ అవుతుందమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వేరియేషన్ అవుతుంది. వేరియేషన్ అవుతా లేదా? ఎస్. 1,20,000 into 105 divided by 60. Number of shares will automatically alter. Clear? First November interest payment, debenture interest account debit to bank account. Now, next. 31st March. 31st March 2022. Entry. Debenture interest account debit to bank account. Now tell me number of debentures. 80,000 face value, 100 interest rate, 15% into 6 by 12. 2 by 12. 6 months kada. 30th September to 31st March. 6 lakhs. 60% convertible debentures kada. 40% non-convertible debentures. Remaining 40% redeem అయినా అవ్వలేదు కదా. సో నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్. ఒకవేళ రిడీమ్ అయినా అని చెప్పారు అనుకోండి, రిడమ్షన్ ఎంట్రీ పాస్ అయ్యారు. బట్ దానికంటే ముందు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్ చేసుకోవాలి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్ఐ అండ్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎస్. చెప్పండి. ఇంతే, ఇంక ఎంట్రీస్ ఇంకేం లేవమ్మా. ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా, 31st March. మా టోటల్ డిబెంచర్స్ 5 types ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. రిడమ్షన్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాష్, purchase in open market immediately cancelled, purchase in open market held as investment by creating DRR and చెప్పండి miscellaneous questions. ఒకసారి చూడమ్మా. listen. ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ క్రియేట్ డిఆర్ఆర్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్ అకౌంట్. ఇయర్ బిగినింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే క్రియేట్ డిఆర్ఆర్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్. మా ఒక్కటే క్వశ్చన్ లో డిఆర్ఆర్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్, హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇస్తారు. సింగిల్ క్వశ్చన్ లో డిఆర్ఆర్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్, హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇస్తారు. చూడండి, P&L టు డిఆర్ఆర్ ఎంత నోట్ చేయాలి? 10% ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డిఆర్ఆర్ఐ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? 15% ఆఫ్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్ డ్యూరింగ్ ఇయర్. Redeem during year. And next, collect interest from DRRI. Bank account debit to interest on DRRI and transfer that interest to P&L. Interest on DRRI to P&L account. And next, realize investment. Bank account debit to DRRI. Now, redemption entries. Redemption entries. అవుట్ ఆఫ్ క్యాష్ అయితే డిబెంచర్స్ టు బ్యాంక్, డిబెంచర్స్ టు బ్యాంక్. పర్చేస్డ్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్డ్ అయితే డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్సో డెబిటెడ్. అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ cancellation. Debenture always debited with face value. Interest debited with accrued interest. To bank come interest. And to profit or loss on redemption should be calculated by comparing a face value with X interest price. Face value with X interest price. Now, next, when debenture purchased and held as investment, at the time of purchase of own debenture in the market, own debenture investment account debit, interest on own debenture investment account debit to bank account. Own debenture investment, X interest price. Interest, accrued interest. To bank, come interest price. To bank,
come interest price. Next, entry for debenture interest due when the debenture purchased on own and held as investment. Debenture interest account debit to bank account to interest on own debenture investment. Debenture interest amount debit with number of debentures. To bank, debentures held by outsiders. To interest, debenture held by company. Debenture held by company. Next, when debentures are cancelled by company at later date, held as investment. Debenture account debit with face value. 2. Own debenture account with purchase price. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఏదైతే డెబిట్ చేసో అదే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయాలి క్రెడిట్. అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ప్రైస్, ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ అండ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్, లాస్ అయితే డెబిట్ సైడ్. లాస్ అయితే డెబిట్ సైడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ రిడమ్షన్. రిడమ్షన్ 3 టైప్స్ కదా, అవుట్ ఆఫ్ క్యాష్, ఇమీడియట్లీ క్యాన్సల్డ్ ఆర్ ఎల్స్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్కి ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్ డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ డిఆర్ఆర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. డిఆర్ఆర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. క్లియరా? ఎస్ చెప్పండి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.